ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ dheerabalaka narendra from 5th standard Tili Kannada textbook. And the video explanation for this one is already completed. I leave the link here, so please check the explanation video first, then come to the exercise part. And all the lessons of Tili Kannada 5th standard is completed. I leave the playlist link here. In the playlist you will find all the lesson in the poem. So let's start with the dheerabalaka narendra. Before starting, sit in a quiet place. We'll start. And also makla, please remember that I give only the meaning for the questions. I'll make you to understand the meaning for the questions. I don't give the exact answer. While some questions I'll leave you the hint. So let's start with the exercise. First we have a padagala artha. While explaining the lesson itself, I have given all the padagala artha. But still, if you find there are few words that is being left out, feel free to let me know in the comment section. I'll give you the meaning for that one. Just a second. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು, ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಏನು ಹರಿದು ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್, ಏನು ಹರಿದು ಹೋಯಿತು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನರೇಂದ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕಾದನು. ಸೊ ನರೇಂದ್ರ ಇನ್ ದ ತೋಟ ಫಾರ್ ಹೂ ಹಿ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನರೇಂದ್ರನನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ನರೇಂದ್ರ ವಿತ್ ಸಮ್ ನೇಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನೇಮ್? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಕಾಲ್ಡ್ ನರೇಂದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶವೇನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಂದೇಶ, ದ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಅರಿತರು. ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 to 3 sentences. ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಹರಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾವುದು. ಸೊ ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್ ದಟ್ ಕ್ರಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಸಂಗ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತೋಟದ ಮಾಲಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ತೋಟ, ಗಾರ್ಡನರ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಫ್ರಮ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ತೋಟದ ಮಾಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ತೋಟದ ಮಾಲಿ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಟೆಲ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಡಾಯರ್ಸನ್ನನು ಏಕೆ ಬರಗಾದನು. ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಡಾಯರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಯಾಕೆ, ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಡಾಯರ್ಸನ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಡಾಯರ್ಸನ್. ಸಾರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಡಾಯರ್ಸನ್ಗೆ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಆನ್ಸರ್. ಉತ್ತರಿಸು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಣಿ for Narendra. What was the opinion that he had about the animals. Next, ಪ್ರಾಣಿ is animals. ಭೂತದ ಬಗೆಗೆ ನರೇಂದ್ರನ ವಿಚಾರಗಳೇನು. ಭೂತ is a ghost. Okay, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರನ ವಿಚಾರವೇನು. What is the thought or the information or the thinking about the ghost for ನರೇಂದ್ರ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಂದರೇನು. What is ಏಕಾಗ್ರತೆ, the concentration, what is that. You have to explain in Kannada. Okay na. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಸೊ ದ ಬಿಲೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹೂಮ್, ಯಾರು ಹೇಳಿದರು, ಟು ಹೂಮ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಎನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಇವನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನು, ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ. ಭಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಫಿಯರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಂಬಬಾರದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಶಕ್ತಿಯೇ ಜೀವನ, ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಮರಣ. ಸೊ ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸಿದ್ಧನಾಗು, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಐಸ್. ಕುತೂಹಲ, ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಉಪಾಯ, ಐಡಿಯಾ. ಐ ಗೇವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ 4 ಆಯ್ಕೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಭಯ. ಭಯಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಅಭಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಷ್ಟ. ಕಷ್ಟ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಸುಖ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಜನನ, ಬರ್ತ್, ಮರಣ, ಡೆತ್. ಕೀರ್ತಿ, ಅಪಕೀರ್ತಿ. ಕೀರ್ತಿ ಇಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್. ಆಸೆ ಇಸ್ ಅ ಲೈಕ್, ನಿರಾಸೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ is split and write. And Makla, I hope you are already following the Vyakarana playlist. If not, please check the Vyakarana playlist. I leave the Vyakarana playlist link here. It is also available in the description box. In the Vyakarana playlist, I am explaining the Sandhi and the bidisi barayiri. Okay? Next. Kanmuchi, kannu plus muchi. Havondu, havu plus ondu. Narendra, nara plus indra. Nooraru, nooru plus aru. ಹೀಗೆಂದರು, ಹೀಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧ ಪದವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧ ಪದ ಅಂದರೆ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಾವು and the next they have given ಆವು. Which is the right one? Very good. ಓಡು, ಹೋಡು. So meaning is run here. Okay, first meaning is a snake. Next, ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗ. ಹುಡುಗ is a boy. Bharata, Bharata. So which is the right? India. Athithi, Atithi. So which is the right? Okay, find out the one which is right and which word is wrong and you have to underline. For example, I'll leave first one for you. So ivaga havu. Okay, so here it is avu. So this is the wrong one. Which is wrong? This is wrong. Underline that one. Okay, like that you have to do it. So that's it. Here we finished the exercise for the dheerabalaka narendra. I hope you have understood. Doubt is there, please do let me know in the comment section. And do not forget to check the playlist for 5th standard Tili Kannada, and also do share this video with your friends who are struggling to understand the exercise. Thank you so much. Namaskara. Dhanyavada. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many ebooks that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.